തനിച്ചെറുക്കൻ തിങ്കളേ തിങ്കളെ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. Inclino na eu querer casar. Casa não te porta, não te cai logo pacha. Inclino na eu querer casar. Casa não te porta, não te cai logo pacha. So thank you for that. That was a very impressive set of performances. Mains will now be served. We also just ask that none of you stray too far from your tables. Murray and Tharun are very keen to thank you all for attending tonight. So they'll make your way around to the tables and take photos with each of you. What I do ask is that when Murray and Tharun make their way to the table, if you can please all just bunch up together so that we can take a photo with everyone. So when they come to your table, please bunch up and the photographer will take a photo of your table group. Thank you.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah. जागेगी फिर किस्मत सोने, जागेगी फिर किस्मत सोने, थी अब तक जो सोई। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनके तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा, ओ कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओर अब चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर अब मुख दिखला। മിന്നൽ കൈവളച്ചാർത്തി മഴവില്ലൂഞ്ഞാലാടും മാരിക്കാർമുകിലാളെ പോര്, അമ്പിളിവട്ടം തേടി രാപ്പുഴയോരത്തൂടെ കുമ്പാളത്തോണിയേറിപ്പോകാൻ വാ. ചെമ്മാനത്തുണ്ടി ഞങ്ങൾ കമ്മാനത്താവ്, അവിടൊരു താഴ്വാരത്തുണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ആപ്പൽ പൂവീട്, ആതിരത്താഴിക കളിവീട്. മിന്നൽ കൈവളച്ചാർത്തി മഴവില്ലൂഞ്ഞാലാടും മാരിക്കാർമുകിലാളെ പോരു, അമ്പിളിവട്ടം തേടി രാപ്പുഴയോരത്തൂടെ കുമ്പാളത്തോണിയേറി പോകാൻ വാ.
കാർമുകിലാളെ പോരൂ അമ്പിളി വട്ടം തേടി രാപ്പുഴയോരത്തൂടെ കുമ്പാളത്തോണിയേറിപ്പോകാൻ വാ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ ലജ്ജാവതിയെ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ Yo, baby, run your body with this freaky thing, and I won't let you go, and I won't let you down. Show the fire to the limit, to the full potential, baby. I'm glad to see it all. Let me do it one more time, do it one more time. Baby, come on, let's get it now.
Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Whistle, baby, whistle, baby. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. See, you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right. Oh, switch it up like Nintendo. See, you can't sleep, baby. I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation. And I got this one boy, and he won't stop calling. When they act this way, I know I gotta. Okay. Hopefully you've all been served your mains and the delicious food is hitting the spot for you. We're going to start off with the speeches. Let's kick things off with Maria's OG crew, her best friends from high school, Rashani and Alencia. Hi everyone, my name is Alencia and I'm one of Maria's friends. I've known Maria for the past 16 years. We met in high school. We were in the same homeroom. Maria was a very quiet, shy, and she was the shortest girl. She was very, very cute. But it was really hard to get to know Maria in year 7. Why do you ask? Because I would ask her a question and she'd ask me the same question back to me. And that was literally our conversation. And I'm like, okay, we're not gonna go anywhere with this girl. But we did go somewhere and here we are. So Maria has become an adult. Everything has changed. But I saw the same shy, quiet Maria when she introduced me to Tharun. Now, this is my first impression of how I met Tharun. Okay, so it was a Friday night, and we had planned to go to Vineet Srinivasan's concert. Now, I'm all excited because we had such a good time when we went for Anirudh's concert, so I thought it would be another concert like that. Maria had messaged me a few days back asking if she could bring a friend with her. And I'm like, a friend? Yeah, sure, that's okay, no problem. What's your friend's name? Oh, they're just a friend. Okay, all right, again, with the friend theory. So I was like, is she gonna hang with us as well? He. And I'm like, he, okay. So Maria was being very sus, and I already knew that something was cooking. Now, I got to Maria's apartment in the city, and I was like, Maria, who's this friend? Please tell me. Oh, you'll find out when he comes here. Okay, I'll find out when he comes here.
Now here comes the hero, Tharun. So Tharun came and he was like, "Hey Alicia, what's up?" And I'm like, "Hi Tharun." And he was talking to me as if he knew me from 10 years back. And I was like, is he a long-lost childhood friend from, I don't know, 10 years ago that I've forgotten? And he wasn't. I wish he was, but he wasn't. That's okay. And he was like, "How are you going, Alicia? What's up?" And Maria was so confused. I was confused too at the start, but I got his game and I played along. And Maria's like, "Wait, how do you know Alicia?" "Oh, Alicia and I go way back." And I was like, "Yeah, we do go way back." And we got in the car, we were just talking. Maria was so quiet. Maria was thinking, "Wait, how did Alicia and Tharun meet? What was happening?" And I couldn't bear, I felt so sorry for Maria. And I was like, "Maria, we don't know each other. We were just messing along with you." And she's like, "Oh, phew. I thought you guys really knew each other, but we didn't, so it's okay." But all I could knew was when I saw Maria's face, her expressions, when she said, "This is Tharun," she went all pink, all quiet, all cute again. It's that little Maria I saw when she was in year 7. I had heaps of fun with Tharun as he was like our personal bodyguard at the concert. If you went to the concert, it was a very crowded concert. He gave a really good impression to me, and boy, am I glad that Maria found someone like you, Tharun. Now, back to Maria, because I'm Maria's friend, sorry. If you didn't know, Maria can sometimes be a chatterbox. I don't think in my life she's ever talked to me like that until our trip to Cairns. Now, Rashani is also another high school friend. Maria and I have been planning to go interstate, and finally it came out of the group chat. We were going for this trip. Now, we were all excited, but it's early morning. We're all very tired, which was what I thought until I sat next to Maria. So Rashani went to the window seat and she fell asleep right away. And I'm like, "Oh yeah, I can sleep too now." And then Maria started talking and I'm like, "Oh, okay." So I was enjoying the talk, but she didn't just talk for 1 hour. She talked the whole flight through. And I was like, whoa, okay. I was very tired. I needed some sleep. So Maria was so fun to talk to, but I had to ask her kindly, "Can you please, can we sleep for maybe 20 minutes? Let's get a power nap." "Oh, phew," she agreed. And we did a power nap very quickly. Good luck, Tharun, because I got saved there. Now you're not getting saved. Good luck with that, yeah? Good luck. But all I can tell you is you will never be bored, because Maria is a chatterbox. And she's only a chatterbox to the people she loves and to the people whom she's very, very comfortable with. Maria is so full of life, and she's very adventurous, confident, and brave. She makes a great dancer, singer, MC, for my wedding, a great catechism teacher, and Maria is a very hardworking person. She's one of the many blessings in my life, and I'm really honored and grateful for having you in my life and for calling you my sister. Not my best friend, but my sister. All the memories that we have cherished, always sitting next to you from E7 to E12, catching the same school bus, our inside jokes, watching videos together on our iPads during class time, all of us laughing hysterically for the smallest and random things, our deep conversations, dancing together, carpooling, going on fun drives, our hikes and adventures has been a beautiful journey. And now seeing you as a stunning bride with the love of your life has made me very happy. And when I saw you, when we had our first look of you, I was like, wow, that's not the small Maria I know anymore. She's a big, bold, elegant woman. And I am so proud of how far you have come. I wish you and Tharun a beautiful married life.
May love be your bond and God be your guide. And through all your years together, keep laughter by your side. May God bless you both abundantly on this next chapter. Thank you. Good evening, all. My name is Roshani, and I'm one of Maria's high school friends alongside Alicia, too. I met Maria 15 years ago, all the way back in high school in the Year 8 portables at Callista College. Our friendship began when I gave her a rock that I bought from my trip to Sri Lanka as a souvenir to keep, and that was the beginning of many memories. In high school, between myself, Alicia, and Maria, we would always spend recess and lunchtime together, talking about our classes and what tests we had to prepare for. But what stood out for me the most with Maria was how long she took to eat her lunch, was always the last person from the locker room to collect her books for her class, and not to forget running for her bus to catch after the school bell rang. I felt lucky I had a friend like you, as we had accomplished many things together after completing Year 12. Being there for each other through every moment of life, like going on many hikes, to cute dinner catch-ups, and celebrating key milestones like our 21st birthdays, celebrating our university graduations together, and our engagements. But I won't forget the day Maria introduced me to Tharun through a late-night phone call. I presumably thought it was Maria calling, being in trouble, or wanting something immediately. But as soon as I heard a male voice in the background, I knew Tharun was the one. When he immediately started making jokes, and when Maria asked me how I would best describe her, and I answered by saying this: "I'm very proud of the woman you have become. You're no longer the quiet, softly spoken friend I used to know. You continue to inspire me, especially how confident you are with your public speaking skills, traveling by yourself to Europe, educating me about your culture, and getting me involved to try new things is a true testament to our friendship to have someone strong-willed like you." Tharun might have changed Maria to become more punctual, to eat quicker, and to not stress about running late, because she's got a husband to drive her to places now. But all in all, I hope this new chapter in your life brings you happiness and love for each other always. I'm lucky to still call you my best friend. I hope to grow old with you and look back at our memories together in this life with love and laughter. Just like how I met you all the way back in high school 15 years ago, the rock to our friendship may never break and continue always. Thank you. Beautiful words. We'll now hear from Andy, Prahlad and Sachin, who have known Tharun since primary school. Personally, I'm very interested in this one. The floor is yours, boys. Good evening, everyone. How are we all doing? We all happy? Tharun, we made it. My name is Prahlad. This is Andy. This is Sachin. And together with Tharun, we've been known by many a name. The wolf pack, the boys, the weird kids that sat next to the library during recess. But really, in a sentence, we're a group that became a family. I met Tharun briefly in primary school, but like ships in the night, we didn't actually get close till high school. And since then, we've been through a lot. We were actually going through my camera roll last night, going back through memory lane, and although we may look different today, our discussions, our conversations, our jokes, our banter, it's all the same. So Tharun's always been the wise one, and it's actually annoying how he's always right. He's the one I go to for calm, unjudgmental advice, and he's got this rare skill where he listens, and then he says the thing you need to hear, but unfortunately not what you want to hear.
I remember once after a breakup, it was me and him sitting on the bare concrete floor of his house, eating a Subway while he gave me insights into the female mind and apparently what they want. Maria, you will have to let us know if he practices what he preaches. Since he's met you, Maria, our Tharun has become a very happy man. We are all very grateful that you've unlocked Tharun's happy settings. You've got a good man alongside you, and we are very excited to welcome you to the gang alongside Sam, Sakshi, and TBA for me. Wishing you both the very best for the future. Good evening, everyone. For those of you who don't know me, my name is Sachin, and I've had the privilege of calling Tharun my friend since grade 8, starting by sitting next to each other in graphics class on day 1. Like the MC said, whatever Tharun commits to, he commits to fully. Whether it's his study, his work, or the people he cares about, there's never been a half measure with him. Tharun and I are both engineers today, and if there's one thing you should know about him, is that he does everything with absolute passion and millimeter accuracy. He has never missed a flight to date, even when he loses his passport. I'll let Andy tell that story. I still remember reconnecting with Tharun on our very first ever university chapter, like it was yesterday. 2 slightly nervous students pretending we had it all figured out. And standing here today, it feels amazing in the best way to be standing beside him again, this time as he begins a whole new life with Maria. Maria, from the first moment you came into Tharun's life, it was clear you brought out something special in him. I remember how excited he was to meet you. You compliment him beautifully, and together you radiate laughter, strength, and joy. It's easy to see the love and respect you share, and it's an honor for all of us to witness it. We wish you a grateful life together, one built on trust, understanding, and unwavering support for one another. And we look forward with great joy to seeing you grow together and one day raise a beautiful family. Tharun and Maria, may your journey be long, meaningful, and full of blessings. And now I'll pass on to Andy, who's ready to share a few stories about the boys. Hello, everyone. Thank you guys for coming. It's really going to be more of an ego-stroking exercise in our speech. There's really not going to be too many skeletons in Tharun's closets, and if there is, then we don't know about it, and we know a lot of things about Tharun, and Maria's probably going to find out even more. My name's Andy, and I've known Tharun since primary school, when we were both just shy children. Our paths crossed again in high school, where I initially met his father, Mr. Koipuram, who was a brilliant teacher, and Tharun joined high school thereafter. It's been a privilege to call him a friend and watch him grow into the man he is today with those gentle, gentle eyes. Anyways, the thing I admire about him the most is his ability to believe in the good of everyone. I like to think that in our close group of friends, he's the person to turn to if you want to make the best out of a bad situation, thinking of the glass as always half full. I, on the other hand, am a bit more analytical and pessimistic. The glass is half empty all the time, every time, and just throw it away and get a glass of cold beer. His ability to believe in the best of people is so astounding that some notable highlights of his that we've experienced firsthand are routinely not locking his car or his home, just letting it open, it's fine, no one will break in or anything, it's nice and safe, people are good. Losing his passport in Singapore airport without really knowing it and having it announced on the intercom that someone had found it, go pick it up, it's only 30 minutes to building, it's fine, he was nice and chill. The hygiene standards of the street vendors in Malaysia, he believed in them, the food was amazing, and he only got really, really sick once. Getting lost on an island in Malaysia on New Year's Eve and somehow making his way back to the hotel the day after, unscathed and unworried. And to this day, we still don't know what happened. Maria, hopefully you'll find out one day and tell us. A recent example of his selflessness and wholesomeness occurred just last week when he flew to Brisbane for 2 days just to be a private tutor for Prahlad and myself to dance today. He believed that our hips don't lie and that we had rhythm. I think it's safe to say that we're proving him wrong today with our performance. The narcissist in me is happy that I was right, and we are hopeless at dancing. I want to end this speech in hoping that we are not losing a friend, but that Tharun will bring in another awesome person to join our friendship group.
Here's to Maria and Tharun, who have done an amazing job organizing the celebration of their love and faith. And I hope everyone will join me in congratulating them and wishing them a lifetime of happiness and many stories to come. Thanks, guys. I guess it's settled. Tharun is indeed the best bloke in the world. So we shortly, Tharun and Maria will come around and take individual photos with your tables. We also have a few games and more speeches to come with dessert in between all of that. So encourage you to just stay at your tables while they come around shortly. मेरी से परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परे हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी जो थे अब तो आए जा हमको ले जाए जा 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 एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया एक दिन एक पल एक जानिया आज है कल फिर उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया उड़ जानिया मिल जा फिर गले हंसते हंसते सलाम नमस्ते 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 ಚಿಟಿಯಡಿ ಚಾಟೆ ಮಳ ತುಳಿ ತುಳಿ ಚಾಟೆ ಇಡಿ ಮಿನ್ನಲೆರಿನ್ಯಾಟೆ ಚಿಲಂಬುಲಿ ಕಾಟೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಯಡಿ ಚಾಟೆ ಮಳ ತುಳಿ ತುಳಿ ಚಾಟೆ ಇಡಿ ಮಿನ್ನಲೆರಿನ್ಯಾಟೆ മകരം മഞ്ഞാടയാൽ മുതിയും പൂമ്പാറ്റയെ കനവിൻ കണ്ണാടിയിൽ തെളിയും വാർത്തകളെ മുത്തുമായി മുത്തം വെക്കും നക്ഷത്രമല്ലേ ഞാൻ ഭീഗി 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 love you baby hi biggy 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 love you baby ചിലമ്പൊലി കാറ്റേ ഒന്ന് ചിറ്റിയടി ചാട്ടേ
മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റേ ഒന്ന് ചീറ്റിയടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ ഏപ്രിലിപ്പുവേ നിന്മയിൽ ഞാൻ തൂവൽ തുമ്പാൽ തൊട്ടാൽ മേഘച്ചില്ലിൻ തെല്ലാൽ തെന്മാനത്തെ ചേലത്തുമ്പാൽ മൂടാം പൊന്നെ പുന്നരെ വരു കൊട്ടാം കൊട്ടാരം നീളാവിലെ മഞ്ഞിൻ മേട്ടിൽ മാർബൽ കൊട്ടാരം എന്നെ നോക്കാതെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വേനൽ കയ്യാൽ തൊട്ടാ പൊട്ടും വെണ്ണക്കല്ലിയാ ബേഗെ 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 Love you, love you, baby. ഹായ് ബേഗെ 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 Love you, baby. ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റെ ഒന്ന് ചീറ്റിയടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ ചിലമ്പൊലിക്കാറ്റേ ഒന്ന് ചീറ്റിയടിച്ചാട്ടെ മഴ തുള്ളി തുള്ളിച്ചാട്ടെ ഇടി മിന്നലെറിഞ്ഞാട്ടെ നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴൻ കണ്ണിൽ മിന്നി നീലച്ചെന്തിനളം മാറിൽ ചേർന്നപ്പോഴെൻ ശ്വാസക്കാറ്റിൽ കേട്ടു ടിറ്റിത്താളം ഹേ കിട്ടാമുട്ടല്ലേ നിന്നെ പട്ടാൽ മുഴല്ലേ ചെന്താമര ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടാൽ ചായം തെക്കൂലേ കണ്ണെ കണ്ണാരേ കണ്ണൻ നീയല്ലേ ആരൂരാവിൽ താനെ മൂളും മൂളിപ്പാട്ടല്ലേ ഭീഗെ 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 love you baby ഭീഗെ 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 love you love you love you मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली 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 जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कसबे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी तंतान ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा बस
हवा मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली 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 उड़ मटक 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 Roses, roses everywhere. Can I see my pretty flower right there? End of the night. Gotta go home. Getting late. Then let the beat kick in. Hey, it's already Saturday. Come on, let me tell you what I got to say. Move your body, come move with mine. Let's come close together and groove your mind. Hey, it's already Saturday. Come on, let me tell you what I got to say. Move your body, come move with mine. Let's come close together and groove your mind. Gopala Govinda Krishna Hare Varadanam Tedunnu Njangal Guru Hey, it's already Saturday. Come on, let me tell you what I got to say. Move your body, come move with mine. Let's come close together and groove your mind. Take it slow. You know, there's no time for parties, and there's no time to say, and there's no time to party, no time to say. So much I love and no time to play. People them I think when they see the girls. Sexy, sexy No time to party, no time to say. So much I love and no time to play. People them I think when they see the girls. Ooh, girl, you're shining like a Fifth Avenue diamond, and they don't make you like they used to. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was born in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Oh, a dozen roses, anything for you to notice. All the way to serenade you, doing it's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind, thinking I was born in the wrong time. It's like I rewind, everything is so throwback-ish. I kinda like it how you're out of my league. Old school chic, like a movie star, got the silver screen. You're one of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. Baby, you're so classic. നിന്റെ നുണക്കുഴി കണ്ടപ്പോ അടിവയറ്റിലും മഞ്ഞുള്ള രാത്രി, നിന്റെ ചിരിയത് കണ്ടപ്പോ അയ്യോ നെഞ്ചിലൊരാതി. കരിമിഴിയുള്ള കളവാണി, കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണന്ന് ഉടക്കി. ചിരിക്കലെ പെണ്ണെ കല്യാണി, നിന്റെ വാറത്തെ പുള്ളി എന്നെ നീ കുടി. നിന്റെ കണ്ണിലെ നിറം കണ്ട്, കയ്യിലെ വള കണ്ട്, കാലിലെ കൊലുസിട്ട് എന്നെ നീ കുടുക്കി. അരയിലെ അരഞ്ഞണം മരക്കെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കല്ലേ നീ ഒരു തീ. നോട്ടത്തി മുന കൊണ്ട് ചങ്കത് പടക്കണ നോക്കല്ലേ നീ ഒരു തീ. ഇടിമിന്നലാടി നിനക്കെന്ത് പേടി, കഥകടിച്ചോടി അടുത്ത് നീ വാടി. കവിതകൾ പാടി അരക്കെട്ട് തേടി, നിൻ മുട്ടിയിലെ സുഗന്ധത്തിൻ രാമച്ചൻ തേടി. ഞരമ്പുകളിലെ ചുട്ടുചൊറയൊഴുകുന്നു, പരമാനന്ദര സുഖം അത് തേടുന്നു. മോഹങ്ങൾ കവിതകളാകുന്നു, ഉള്ളൊന്ന് അറിയാനിട്ട് നെഞ്ചു പിടിക്കുന്നു. കണ്ണാടി മിന്നുന്നു വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള ചേലൊത്തമ്മയുള്ള പെണ്ണെ അലങ്കാരി. മുട്ടോളം മുടിയുള്ള
കാണാൻ അഴകുള്ള നീലമിഴിയുള്ള പെണ്ണെ നീ ശൃംഗാരി കരിമിഴിയുള്ള കളവാണിക്കാർ കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കരിമിഴിയുള്ള കളവാണിക്കാർ കൂന്തല് കണ്ടപ്പോ കണ്ണൊന്ന് ഉടക്കി ചിരിക്കല്ലേ പെണ്ണ് കല്യാണി നിന്റെ ഭാരത പുള്ളി എന്നെ നീ കുടിക്കല്ലേ കണ്ണിലെ നിറം കണ്ട് കയ്യിലെ വള കണ്ട് കാലിലെ കൊലിച്ചിട്ട് എന്നെ നീ കുടുക്കി അരയിലെ അരഞ്ഞണം മരക്കെട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്റെ മോഹങ്ങൾ അണപ്പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോൾ നോക്കല്ലേ നീ ഒരുത്തി നോട്ടത്തി മുന്ന കൊണ്ട് ചങ്കത് പെടക്കണ നോക്കല്ലേ നീ ഒരുത്തി என் பக்கம் போனவள தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை எனக்கோ தீர என்ன தூண்ட நெஞ்சம் தூக்கத்துல உசிரிப்பு மாறவில்லை நாள பார்த்து மேளம் துள்ள என் பக்கம் போனவன தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை திக்கு மனமே போட்ட திட்டமா பாதம் தாளம் போட என் பால நீ பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் கத்த தேட ஆழம் கூடிட வேகம் தூவிட நீ பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் தேட ஓரம் சாஞ்சிட தேகம் சேரிட Halo, 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 தூவாலும் தூவும் கேளாமல் கேட்டாலும் என்னோ என்னாகும் ஹலோ 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 தூவாலும் தூவும் கேளாமல் கேட்டாலும் என்னோ என்னாகும் சேராமல் சேரும் தீராமல் தீரும் மோதாமல் மீண்டோடும் மீண்டோடும் என் பக்கம் போனவள தேடமெல்ல மூச்சு தள்ள என் தலைக்கும் ஏறவில்லை பேர கேட்க தோணவில்லை எனக்கும் தீர என்ன தூண்ட நெஞ்சம் தூக்கத்துல உசிரிப்பு மாறவில்லை நாட பார்த்து மேளம் துள்ள பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் கத்த தேட ஆழம் கூடிட வேகம் தூவிட நீ பேச லைட்டா ஆசை கூட வாசம் வீசும் தேட ஓரம் சாஞ்சிட தேகம் சேரிட Sayna, sayna, how you said it to me. Sorry, didn't how you did it to me. Toli tolu baja raj raj ke. O sayaru manonai nachike sayna. Sayna, sayna, how you said it to me. Sorry, didn't how you did it to me. Toli tolu baja raj raj ke. O sayaru manonai nachike sayna. सिर ते दुपट्टा लेरिया नच पिंड दी कुड़ी दे नाल चेरिया ते ढोल वजदा कुड़िए ढोल वजदा दूरा चिट्टा रंग दे लंगू
നിധിയോ കനവിൻ തിരിയോ മനസ്സിൽ മൊഴി പോൽ ചെറുവാനാട്ടി വരുമാനോ നീ കണ്ണേ നീ എന്നുയിരോ ആരോ ആരോ ചാരേ ആരോ रब्बा मुझे क्या हो गया रब्बा मेरा दिल खो गया रब्बा मुझे क्या हो गया रब्बा मेरा दिल खो गया रब्बा मुझे क्या हो गया रब्बा मेरा दिल खो गया रब्बा मुझे क्या हो गया रब्बा मेरा दिल खो गया സ്നേഹം ചേരും നേരം നെഞ്ചിൽ ചൊല്ലി നീ എൻ മിന്നും താലിപ്പൊന്നിൽ എന്നെൻ സ്വന്തം നീ മനമാകെ നിറയും മഴകൾ നീയാണേ മധുരം തൂകും മഴയും നീയാണേ ഞാൻ നിഴലായി മാറുന്നു കണ്ണിൽ തേൻ ചോരുന്നു മിഴിയിൽ നീ അകലെ എൻ കണ്ണിൽ കണിയായി मैं आशिक हूँ आवारा हूँ अनजाना हूँ दीवाना हूँ मैं आशिक हूँ आवारा हूँ दीवाना हूँ परवाना हूँ बंधन के मुटियारा पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना तेरा Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls
change. While they stay the same. Ooh, don't you hesitate. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely, sipping tea in a bar by the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that Afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange? Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. 'Cause I'm all that I could take. Pity for pity's sake. Some nights kept me away. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. Ooh, you're gonna find yourself somewhere, somehow. Mr. DJ, somebody replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls on the dance floor wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? Mr. DJ, somebody replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? All the girls on the dance floor wanting some more. Mr. DJ, won't you turn the music up? It goes one by one, even two by two. Everybody. Hello, if you can all give me your attention and again find your seats, please. Dessert should be making its way around to your tables. And we have Sham and Becky, Maria's uni mates, to say some incredibly sweet words on her behalf. Hi everyone. For those who don't know us, I'm Sham. And I'm Becky. We're both very lucky to have met Maria during our university days in electrical engineering. I first met Maria through a mutual friend who loved dragging her into the physics lounge, very much against her will. She usually had the same expression she has during board games, a mix of total confusion and deep thought. She'd be trying to work out whether her next move was illegal, what she was going to eat on campus, and whether she was actually going to attend her next lecture, which was always as far away as humanly possible, all while occasionally saying part of this thought process out loud. This later became known as a #Maria moment. I first met Maria after noticing the same face in both my electrical and biomedical science lectures. Eventually realizing she was doing the exact same degree as me, I had to introduce myself. Maria, of course, was in her own world and didn't know I existed, which is pretty remarkable given there's probably only 6 girls in the electrical eng cohort. But from there, our friendship really took off. We survived long Zoom calls, asked each other lots of dumb questions, and she even convinced me to skip a lecture and ditch Sham for free HSP. Engineering design is where we really bonded, mainly over a robot that somehow did what no other group managed to do,
while still barely making it to the end zone. It was stressful, chaotic, and somehow one of our favourite memories. From there, Maria became the heart of what she proudly named the Electro Gang, organising games nights, escape rooms, and keeping us all connected long after uni ended. That robo experience also showed Maria's blunt and savage side. No sugarcoating, just honesty. But more than anything, she's incredibly thoughtful, kind, and loyal, and the reason this group has stayed close together over the years. When Maria told us she was engaged, it came completely out of the blue, and also happened to be the first time we met Tharun. She invited us just to hang out, casually dropped that she was engaged, and next thing we know, Tharun is on a video call from a car on the way to the movies, looking just as surprised to be meeting us. It was unexpected, slightly chaotic, and very on brand, but it was obvious how happy and excited she was, and it was immediately clear that Tharun is just as easygoing, up for anything, and perfect for Maria. Most importantly, he's also willing to play board games. Seeing Maria and Tharun together, it's clear they bring out the best in each other. So please join us in raising a glass to love, laughter, teamwork. and many more Maria and Tharun moments ahead. Next, we welcome Kenneth, who went through the most important stage of life with Tharun, before this one, obviously, the adolescent years of high school. Put your hands together for Kenneth. Well, well, well. I'm kidding, I'll be nice. Hello, friends and family, and 200 other people I've never seen in my life. Nice to meet you all. For those who don't know me, I'm Ken, one of Tharun's friends. I gotta say, I've never spoken in front of this many people, so this is definitely new to me, but I've just done a few cans of energy drink, so it's gonna take a whole army to stop me now. A little bit of background. Tharun and I first met in grade 8 at McGregor State High. Back then, we weren't as close, but I've always knew him as a really friendly guy. He was a small dude, kinda still is, but with full of energy and enthusiasm. Always full of joy and laughter. Not long after, I moved to Mansfield State High, and I thought I'll never see this guy ever again. Our friendship would have hit the credit scene at that time, but little did I know, that was just the first chapter of our friendship. He also moved into the same school shortly later. Since then, we had a few classes together, and honestly, I've never met such an interesting person in my life. A person who can be dumb, but yet really intelligent. Often overlook the simplest questions in class, but still somehow ace his exams. But that's who he is. Always goofy and positive. Doing some of the dumbest things you can think of, but when the time comes, he'll become the most hardworking man and put in his very best to get the very best results. As a friend and as a brother, Tharun has always been with me since high school. From Mansfield to Melbourne, everywhere I go, he somehow ends up there. We've gotten so close to the point I was starting to get worried. Thank God Merida showed up in his life, otherwise we might actually start moving together. We would have started asking ourselves, at what point do we start a de facto relationship? You might think I'm joking, but a little side story. When I first bought my first house, Tharun was there with me when I got the keys for the first time. The neighbors then decided to come over to say hi, but when he saw the two of us, you should see the concerns on their faces. They pointed at Tharun not knowing who he is. Apparently saying, oh, it's just a friend doesn't really help the situation either. Anyway, that's just who he is. He's that one friend that will stick with you no matter what you're going through, from your best moments to your toughest times. The friend that will fly across the state to visit you when you broke your foot,
but also somehow asked you to do the 1,000 steps with him on the Dandenong ranges. I was in crutches and Tharun told me not to give him any excuses. Another one of my fondest memory of Tharun was when we went camping. We just spent hours kayaking, tired in the hot sun and very sunburned. Tharun then went off to get pizza for dinner. At that time, a severe thunderstorm hit. Our tent was completely destroyed by the storm and we lost so many things. Despite the disastrous event, Tharun still managed to make it back to the campsite with boxes of pizza and a smile on his face. If Domino's needed an employee for the year, he should win it. But yeah, he can still be the same joyful person in the most depressing scenario you can think of. Anyway, I want to wrap this up before my stage fright start kicking in. Maria, I've known Tharun for more than half my life. We have gone through all sorts of situations together, both tough times, good times, and even ran a business together. I can say I know him well, and I'm confident to say that if there's anyone he needs in his life, it's definitely you. Just like him, you are smart, kind, and full of humor, but also you do have way better common sense than he probably ever will, which would really help him a lot and keep him in check. You are definitely the other half he has been looking for. Hold him tight and don't let him go, unless it's to catch up with the boys, of course. Otherwise, I can guarantee you that he will always bring you laughter, joy, and the pizza during stormy times. He will be the most hardworking man to make sure you'll always be taken care of and protected. I wish you two the best in your marriage, and may God bless you too. And I'd like to end it with a Bible verse, Genesis 1, verse 28. God bless them and say to them, be fruitful and multiply. Give us mini Tharuns and mini Marias. I know that table there will like it. Thank you. Hey everyone, I'm Tessa and I'm Maria's younger sister. I've only ever called her Cheti, so I'll probably stick to that today. I'll be honest, I really struggled to start writing this up because I could not get it into my head that you were actually going to be married today. In my head... Sorry guys, if we can just give a bit of a shush while Tessa's speaking. Thank you. In my head, you're still the same little Cheti who was running after her school bus, food still bulging through your cheeks, and we're still the same kids who were making home videos on your iPad about Albert Einstein, his assistant, and the end of the world. In my very unbiased opinion, I genuinely believe I scored one of the best childhoods and future to come because God blessed me with an older sister like you. I'll get to you in a second, Tharun. While I'll never admit that a younger sibling can't be original, I will give in to say that you've had an insane amount of influence in shaping who I am today, in ways that I'm grateful for mostly. One of the fondest memories I have of us when we were little was when I started prep and our parents would drop us off at St. Gerard's instead of before school care when they went to work. You would walk me in with you and we'd sit in the back right next to the warm heater, making me like emotional stop. And you'd get us to do a rosary in our heads, making sure we were in sync. Then my favorite part, we'd grab the hymn books and sing Soul of My Saviour in our heads. And once we were complete, you'd take me to the front of the church where the really cute grandma was praying and drop me off with her so she could take me up to the statue of Mary and sponsor my 20-cent candle every day. You never really asked to go with her instead of me, but always walked me over because I was too shy to go alone and waited for me in the back. I don't know how at such a young age you had the ability to lead me the way you did, but it's a memory I'll always keep very close to my heart. It's only Starbucks. It is one of your gentler older sister moments though, because I do also remember the way you taught me how to ride a bike.
So we spent many days where you were by my side, taking it slow, until one day you told me to pedal faster, and I told you, don't let go, and you promised you wouldn't. So I pedaled as fast as I could, and when I turned to my side, you had let me go, and were screaming with so much excitement, telling me to keep pedaling, and that I was doing it. And I remember feeling so thrilled for a moment, until I realized the end of the road was approaching, and I didn't know how to stop. Even though I ended up in someone's bush, when you found me, there was so much excitement and laughter that I couldn't even stay upset with your methods. Speaking of methods, a lot of you started your schooling in prep or some equivalent, but I'd been attending regular classes with my sister from probably the age of 3 or 4. Teacher and Kuti was no joke. I had a set timetable, Malayalam and maths classes, and for some reason in this game, I was never allowed to play the teacher. I won't deny that I learned some important lessons from you playing teacher and Kuti, but I think I learned the most from watching you figure things out on your own for the first time. As you got older, Cheti, and I played catch-up, I watched you step into new roles and face new challenges. What I learned and admired about you was how you were never afraid to try something new. I was in awe when you went to Nepal and came back, and it wasn't because you came back with red hair, although that was a shock to my system, but because you made me feel like it wasn't so scary after all. And if you could do it, so could I. I've gone speechless many times from your side quests. If any of you here know, you know. But I think that will remain one of my favorite things about you. Your willingness to put yourself out there and have a go at pretty much anything. I love how confident and self-assured you've become over the years, and I know how hard it was for you to get there. So if there was one person I'd look to for a lesson on resilience, it would be you. Thank you for showing me that I can make mistakes, but more importantly, for showing me through the way you carry yourself to never let anyone make you feel small. For anyone who doesn't know, Cheti is an electrical engineer, as her friends already said, which isn't light work. At least it wasn't when I gave it a go, but I've seen you persevere, hold your ground, and challenge the intimidating. Sometimes I really wonder how you do it, but I'm really glad you found someone who likely gets it more than the rest of us do. Tharun Koipuram, brace yourself for many more conversations about power lines, fire danger ratings, and unresponsive managers. My heart is so full today, knowing I've been blessed with more family to call my own. I've always wondered what it would be like to have a big brother, and over the past year or so, it has felt like that missing piece has been filled in my life, and it's so much better than I could have imagined. When Tharun Koipuram first came to our house and snuck a peek into Chechi's room, I genuinely thought he would make a run for it, but he stayed calm and composed, and interestingly, showed me a picture of one of maybe like your groomsmen's rooms, I don't know, somebody's room, saying it was your friend, and it looked very pristine. I think at this point, I was either questioning his sanity or considering the possibility that he might be the one. Either way, he didn't run away, but did quite the opposite and put a ring on it. Around the time I met you, I remember thinking you seemed too calm and sane to be real. Initially, I thought your calmness was a facade, and I was waiting for it to drop, but as time progressed, you probably ended up uncovering the many sides of me instead. I never imagined I could feel this comfortable around somebody in such a short amount of time, but I can say with so much confidence, as you've probably heard my family say, you're the answer to a lot of our prayers. I'm so happy that you've signed on to be Cheti's driver, because it's about time I got a break. I'm so thankful that God chose you to be the one who sees Cheti the way you do, to see beauty in what many of us may see as her flaws at times, and to accept and love her for the way she is. I know you're ultimately always on Cheti's team, but thank you for making me feel like you're on mine at times and throwing some sense into her every now and then for me. If I was to leave some words of wisdom with you, it would be that firstly, when her things go missing, even if you didn't touch it, just find it somehow. Otherwise, you are guilty until proven innocent. Secondly, the more scared you are on a roller coaster, the more she will enjoy the ride.
Her thrill comes from watching those around her, because I've never seen someone laugh so hard when dropping multiple feet from the sky while I'm basically crying. Finally, handle with care. The package you have next to you is volatile, but is also just a very big old softie. I know she'll have her outbursts, but there's nothing a warm hug can't fix. And if that fails too, one good night's sleep should do the job. I won't say I'll miss you, Chetty, because other than being a boat away for a while, I think we both know we can't live without each other. And even if you're all grown up and managing everything yourself, I know I'll always need my Chetty, and now Chetan. I hope that both of you will always remember the beautiful way that God wrote your story together, and keep that in the center as you journey through life together. I love you both so, so much, and wish you both a lifetime of love and laughter with a side of steak. Thank you. We've just heard from one sister, and what a beautiful speech it was. Now we hear from Tharun's sister, Sharon. Hi everyone, thank you all for coming. I know that some of you have travelled far to be here today for Tharun and Maria. I'm grateful that Tharun has met a beautiful person and that Maria has welcomed him with open arms. I would also like to welcome Maria into our family. Joe and I would like to wish the married couple all the best for their future. God bless you both. Lastly, I'd like to thank everyone who's helped organise and support them on their special day. Thank you, guys. I now invite the parents to speak, without which this great night wouldn't be complete. So let's hear it for Tharun's parents, Tommy Uncle and Shama Auntie. Hello, hello. Hello everyone. Good evening. I am waiting for you to be quiet, please. I'm not a big fan of public speaking, so please forgive me if I am making any mistakes. I'm Tommy, Tharun's father. During betrothal, Santosh shared some information about Maria. I thought that it is appropriate to say something about Tharun this time and also our family. I may use both English and Malayalam, which we may call Manglish. My apologies to Joe, sorry Joe, and others who can't follow our language. My wife, Shama, she is hiding. She is my daughter, Sharon. Okay, my wife Shama and myself are teachers. We began our journey in South Africa almost 34 years ago. To be honest, I never planned to go overseas. I wanted to be a farmer and live in Kerala. However, God has a different plan for me against my wishes. He wanted to send me into exile, praise God. Life was not always a walk in the park. After our marriage, I brought Shama, my wife,
to South Africa. In her mind, I am sure life abroad was very colorful, as often we see in some Malayalam films. However, I think she got the biggest shock of her life when she saw the place we were supposed to live. It was just a small hut, a single room where everything had to be done in the same space. You can imagine that. However, with God's grace, we were very fortunate to find a decent house within two months. I can thankfully say that though God has sent me into exile, He has always taken care of us, guiding us every step. Praise God. Both our children were brought up in that house. In Africa, there is a saying, there is no hurry or worry in Africa. Or in other words, Kula Matata. And it is absolutely true. Allow me to say a bit of Malayalam to explain this. ഇത് 1991 ഞങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയത്. ആ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാം ഒരു ഈസി ഗോയിങ് ആണ്. പഠിത്തമല്ല അവരുടെ പ്രധാനം. പാട്ട്, ഡാൻസ്, സ്പോർട്സ്, ഭക്ഷണം അതൊരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ്. ഇതിനൊക്കെയാണ് അവർക്ക് മുൻതൂക്കം. അവരുടെ ഈസി ഗോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സമയത്തെയാണ് കളിയാക്കി പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു 10 മണിക്ക് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 10:30 ആകും തുടങ്ങാൻ. പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം വളരെ കറക്റ്റാണ്. കാരണം പലരും ഉണ്ട് ഇവിടെ, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരിവിടെയുണ്ട്. കാരണം അവർ 10 മണിക്ക് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് രാവിലെ അവരെ എണീറ്റ് പല്ല് തെറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. എന്താ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ബോധേടല്ല. എല്ലാം ഒന്നിനും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. അവർ ക്യൂവിലൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കും. കൊസിയാമെന്ന് പറയും. കൊസിയാമെന്ന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ദൈവമേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാലോ കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ല. A to Z ചെയ്യാൻ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ 2 പിള്ളേരെയും നോക്കിയത് അവിടുത്തെ നല്ല അമ്മമാരാണ്. ആഫ്രിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കറിയാം, അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണ്. ഞാനും എൻ്റെ മകളും ഷാരനും 2 വർഷം മുമ്പ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇവരെ നോക്കി വളർത്തിയ, സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തിയ അമ്മമാരെ കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പലർക്കും ആഫ്രിക്ക ഒരു ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡമാണ്. പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു പ്രൗഡ്ലി, ആഫ്രിക്ക ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ടു ലീവ്, especially South Africa. Tharun was born in 1996. Life was going smoothly until Tharun got a skin allergic, which is called tropical eczema. When he was just 4 months old, we really struggled to manage eczema as it was very severe. Eczema ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പേരൻസിന് അറിയാം ഇതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട്. എപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് തരുണിൻ്റെ മേൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിഞ്ഞ് വലിയ മുറിവുണ്ടാക്കും. തരുണിനെ ഉറക്കുന്നതും കിടത്തുന്നതും എൻ്റെ പരിപാടിയാണ്, എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. താങ്ക് യു ഷാമ ഫോർ ദാറ്റ്. രാത്രിയിൽ തരുണിനെ കിടത്തുന്നത് ഏകദേശം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കിടക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ഈ 2 കൈയും ഒരു കാസ്റ്റ് ഇട്ട് കെട്ടും, ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ. കാരണം കൈ മടക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം ചൊറിയും. അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഈ ചൊറിച്ചിൽ മൂക്കുമ്പോൾ ഒരു പണിയുണ്ട്, ഈ കൈയെടുത്തൊരടിയാണ്. അത് കൊള്ളുന്നത് എൻ്റെ മുഖത്താണെന്ന് മാത്രം. വല്ലപ്പോഴും പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിലെ ഈ ഉലക്ക കൊണ്ടുള്ള അടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട്. തരുൺ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ? ഏതായാലും പകല് കാണിക്കുന്ന കുരുത്തക്കേടിന് കിട്ടുന്ന ഞുള്ളിന് പകരം രാത്രിയിൽ അവൻ അപ്പോൾ കണക്ക് തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തരുണിന് കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിൻ്റെ
ഉത്തരം സാധാരണ എക്സീമ ഉള്ള പിള്ളേർ സൂപ്പർ ചാർജാണ്. ചൊറിച്ചിൽ കാരണം ഉറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പണി അപ്പനിട്ടും അമ്മയ്ക്കിട്ടും പണി കൊടുക്കുകയാണ്. In 2001, we decided to migrate to New Zealand. The dermatologist who treated Tharun once mentioned that although it can be challenging to look after a child with eczema, there is a positive side to it. Children born with eczema are usually very bright. There are a couple of doctors sitting here. I don't know how far this is scientifically true, but I noticed that he might be right. Because one of the first things Tharun asked me when he was just learning to talk was to buy him a bank card. He must have noticed that I was paying for everything with a card and probably felt that having one like this would solve all his problems. In 2008, we moved to Australia. What exactly prompted us to make this move is still not very clear. However, one thing is certain. As I mentioned earlier, God was always with us, guiding us every step. Praise God. Sometimes I reflect on my children's identity. If someone asks them, "Where are you from?" and the answer is quite interesting. They are of Indian origin, born in South Africa, New Zealand citizens, and now living in Australia. Tharun is not a big fan of cricket. Otherwise, it would be quite difficult for him to decide which team he needs to support. Moving from one country to another is never easy, and it becomes even more challenging when it happens more than once. Despite this, with God's grace, both my children Sharon and Tharun perform exceptionally well academically. Tharun was very strong in mathematics. In year 9, he took part in a worldwide mathletics competition, which is competing with children of the same age around the world. Of course, they are smart in maths. This competition runs for several weeks and generates an average result based on all the competitions. He came 12th globally and 3rd in Australia and received a medal, which I believe is an exceptional achievement. During high school, Tharun studied at the same school where I was teaching. I had the privilege of teaching most of the Tharun's friends. Tharun also performed exceptionally well in year 12, achieving an OP1, which is the highest score one can receive at that level during that time. I would also like to add this: although Tharun excelled throughout his school years, he did not show the same level of enthusiasm at the uni. As you can see, most of his close friends are from high school, and I don't think he has formed many close friendship in uni. Let me take this opportunity to sincerely thank all Tharun's friends who have been with him at every step of his life. You were here during the betrothal, and you are here during the wedding as well. I sincerely thank God for blessing him with such good, responsible friends. Because I truly believe that a person's character can be generally influenced by the friends he keeps. I would also like to express my gratitude to all my friends, Francis and family, Joy and family, Alexa and family, Sunil and family, who traveled from Brisbane to attend this ceremony. I truly appreciate the time and effort you put into making this possible. It means a great deal to us, and it is truly amazing. I am deeply grateful to my daughter Sharon and Joe, the husband, for coming a week earlier to support Tharun and taking on the role of a father, which with such love and responsibility. Thank you. My sincere gratitude to Sonia, Shama's sister,
who traveled from India to bless this occasion, as well as Sonia's friend Vaishnavi for attending this gathering. I am also sincerely grateful to Roger's, Tanvi and family. I do not know how I could have accomplished this without your kind support. Thank you, Ronnie, my brother's son, Vasha, my cousin's daughter, my classmate Pauline and family for all their support and cooperation in making it successful. Let me also express my heartfelt gratitude to our beloved bishop and priest for graciously taking the time to bless this special occasion. My sincere gratitude to all who are present from Maria's side, the family members, friends, and fellow parishioners. My special gratitude to Santosh and family, Tharun and Maria, for making this event so successful. I am sure it required months and months of preparation and hard work, and it is truly appreciated. Now, I would like to offer a few pieces of advice and some friendly hints to Maria to make life with Tharun a bit easier. എന്ത് പാരയാണ് അപ്പൻ പണിയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ തരുണിന്റെ മുഖത്ത് കാണാം. Although Tharun is a very gentle, loving, caring person, you can use all the words to describe him. But at times, I have found him to be quite mysterious. In the sense that he doesn't always like to disclose everything. And we have to do some hard homework to figure out what really is happening. For example, on Sundays, we usually ask him to join us for the English Mass. He often says that he is not coming. However, when we return from church, he is nowhere to be seen, and then reappears around 1 p.m. As a typical Malayali father, my mind starts worrying about many things, feeling sad that he didn't attend church and wondering where he might have been. If there is a competition for worrying, I am sure all Malayali parents will get the full medals. I think some kids are sitting here is nodding their head saying that it's true. Tharun continued this behavior for months, not attending church and disappearing on Sunday morning. The mystery revealed when I met one of my badminton friends. He asked me, "Why are you not attending the Malayalam Mass? Your son is always there and actively involving in all church activities." And that is Tharun. He never mentioned to anyone. Before Tharun moved to Melbourne, he was working in Mackay, and about 1,200 kilometers away from Brisbane, and on a fly-in, fly-out job. Sometimes he would drive from Mackay to Brisbane in one long, non-stop stretch, which I am worried about. If he plans to drive, he never tells me beforehand, because he knows me very well. But in the morning, I would find the car parked in the driveway. Even on the day Maria's family came to Brisbane to finalize wedding, I heard the sound of his car engine around 3 a.m., which made me aware that he was going somewhere. Do you think I'll be able to sleep well after that? Then at 7 a.m., I received a message that simply said, "Wish me good luck." And nothing more. Once again, as a typical Malayali father, my mind started imagining of all sorts of possibilities. As per our prior arrangement, Tharun was supposed to pick Maria and her family to bring them to our home. However, at around 11 a.m., he sent another message saying that he was stuck in a traffic and asked me to go and collect them instead. The mystery was finally revealed when he told us that he had gone to participate in a 20-kilometer marathon on the Gold Coast, almost 100 kilometers away from Brisbane. He never mentioned a word to me or anyone else. And the day he chose to do it was a very good day. So that is Tharun. I hope Tharun will share more things with Maria without giving her unnecessary tension and heart attack.
In saying this, I just want to make a few more comments to Maria and Tharun. ഇത് ഇച്ചിരി മലയാളമാണ്. ഏതൊരാളും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെയധികം പ്ലാൻ മനസ്സിൽ കരുതി കാണും. നമ്മളെല്ലാം പേരൻസാണ്. ഒരു 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിലിടുക, പിന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. കാരണം പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ഒരു മലയാള സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം: മലപ്പുറം കത്തി, AK-47 തോക്ക്, അമ്പും വില്ലും, അവസാനം പവനായി ശവമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നും അതുപോലെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം രണ്ടുപേരും 2 വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വളർന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കുകയല്ല മറ്റൊരാളുടേത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു പട്ടിപ്രേമിയാണ്. എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊമ്മൻ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. തൊമ്മനെ വീട്ടിലെങ്ങാനും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്കൂട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് വീട്ടിൽ പറയും. ഈ പട്ടിപ്രേമിയായ എനിക്ക് ദൈവം കണ്ടുവച്ച ആൾ പട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഓടും. പട്ടി ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിസ്ബെയിനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പട്ടി വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തോളെ ചാടിക്കയറും. ഞങ്ങൾക്കൊരു പട്ടിയുണ്ട്, പേര് ബ്രൂണോ. പട്ടിയെ എങ്ങാനും ഞാൻ തൊടുന്നത് കണ്ടാൽ എന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം റിൻസും 3 പ്രാവശ്യം സ്പിന്നും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറ്റുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ കാണാതെ പട്ടിയെ ഹഗ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടുംബജീവിതം എന്നുള്ളത് ഒരു മ്യൂച്വൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കില്ല നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും തരുണും മരിയും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരേ അഭിപ്രായമാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ. ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ വന്നുകൊള്ളും. Again, this is to Tharun. Please do as I say, don't as I do. ഇനി തരുണിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയട്ടെ. തരുൺ എനിക്ക് ഒരു മകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യങ്ങളിൽ. എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പോകുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. എനിക്കും തരുണും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഹോബിയുണ്ട്, ബാഡ്മിൻ്റൺ കളി. അത് തരുൺ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ മുതലേ തുടങ്ങിയ ശീലമാണ്. ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തരുണായിരിക്കും എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ. അപ്പനെയും മകനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ പലർക്കും ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം പലരും അതിശയത്തോടെ നോക്കി കാണാറുണ്ട്. തരുൺ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത പണികളില്ല. പ്ലംബിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ്, ചെയിൻസോ കൊണ്ട് മരം വെട്ടൽ, മെഷീൻ ഹയർ ചെയ്ത് ട്രീ ഹൂഡ് ഗ്രൈൻഡിങ്, എക്സ്കവേഷൻ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എന്ന് വേണ്ട ഒരുമാതിരി പണിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആൾ വേണ്ട. So I can tell you, Maria, you are not marrying just an engineer. He is a full house. He can do anything. Among the many interesting things I did with Tharun, I would like to share a couple with you. Hope I am not taking too much time. ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രിസ്ബെയിനുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്വഭാവമുണ്ട്, രാത്രിയിൽ കറങ്ങി നടക്കുക. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, അത് കന്നിമാസത്തിൽ പട്ടിക്ക് വരുന്ന അസുഖമൊന്നും അല്ല. കറങ്ങി നടക്കുന്നത് പാർക്കിലും പബ്ലിക് പ്ലേസിലുമുള്ള മാവ് തപ്പിയാണ്. പബ്ലിക് പ്ലേസിലുള്ള മാങ്ങ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറിക്കാം എന്നാണ് വെപ്പ്. എനിക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. രാത്രിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അധികം ആൾക്കാർ കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ്. നിങ്ങൾ മെൽബൺകാർക്കില്ലാത്ത മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചാറിടാൻ കാശ് മുടക്കില്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങാം, പച്ച വാങ്ങാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനും തരുണും കൂടി ഏകദേശം ഒരു രാത്രി 11 മണിക്ക് ഒരു തോട്ടിയും പിടിച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന പോലീസ് പാട്രോൾ കാർ. എങ്ങോട്ടാ ചേട്ടാ ഈ രാത്രിയിൽ തോട്ടിയും കൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഈവനിങ് വാക്കിനാണെന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും ഭാഗ്യത്തിന് അവർ നിർത്തിയില്ല.
അത് പിന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ജോലി ഈ കള്ളനെ പിടിക്കലൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറുകാരനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുക, അവന് സ്പീഡ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജോലി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളി പോലീസുകാരെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെങ്ങാനും കണ്ടാൽ പൊക്കി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് കൂമ്പിനിട്ട് 2 എണ്ണം തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഞാനും തരുണും കൂടി ഒരു ട്രെയിലർ ഹയർ ചെയ്ത് ഗാർഡൻ സോയിൽ മേടിക്കാൻ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കടയിൽ പോയി. 1/2 ക്യൂബിക് മീറ്റർ സോയിലാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത്. പക്ഷേ മണ്ണിട്ട ആൾ എക്സ്കവേഷൻ ബക്കറ്റ് നന്നായി നിറച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ വല്ലതും കണ്ടാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ വിടുമോ? മണ്ണ് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി കുലുക്കി കൊളിച്ചിട്ടു. പിന്നെ മനസ്സിലായി അത് 8ൻ്റെ പണിയാണ് കിട്ടിയതെന്ന്. ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്ത ട്രെയിലർ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലായിരുന്നു. വണ്ടി റോഡിലിറങ്ങിയപ്പോൾ റിവ്യൂ മിററിൽ കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ കൽക്കലി ട്രെയിൻ നിന്ന് പോകുന്ന പോലെ കറുത്ത പുക പൊങ്ങുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ടയർ മഡ് ഗാർഡിൽ ഒരഞ്ഞ് ടയർ കത്തുന്നതായിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ പരുവത്തിൽ വണ്ടി 1 ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. വളരെ ട്രാഫിക്കുള്ള ഒരു റോഡായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി കഴിവതും സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സ്പെയ്ഡ്, ഒരു ഷവൽ കടം മേടിച്ച് പകുതി മണ്ണ് റോഡിൽ സൈഡിൽ തട്ടി. വിഷണ്ണരായി പട്ടാപ്പകൽ ട്രെയിലറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും 2 പേർ മണ്ണ് മാറ്റുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിച്ചിരിക്കും. അതിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് ഹോണടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ തന്നു കേട്ടോ. പോലീസ് കാണാതിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വക ബോണസും കിട്ടിയേനെ. ആർക്കും അപകടം പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ അത് തിരിച്ചു പോയി മണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മാറ്റി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തരുണിൻ്റെ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനാണോ അങ്ങേരാണോ അപ്പനെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, എനിക്കും ശ്യാമയ്ക്കും മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞായറാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് കുർബാന കാണുന്നതാണ് താല്പര്യം. മലയാളം പള്ളിയിലേക്ക് ഇച്ചിരി ദൂരെ കൂടുതലാണ് കാരണം. നല്ല തല്ല് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നും വേണേൽ പറയാം. ചിലപ്പോൾ തരുൺ എന്നോട് പറയും, അപ്പനെന്നാ അപ്പനാ, മലയാളം പള്ളിയിലും പോകാതെ നടക്കുകയാണെന്ന്. സാധാരണ ഇത് അപ്പമ്മ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന. 34 വർഷം മുമ്പ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ എളിയ ജീവിതം. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു കിളിക്കൂട്ടിൽ ദൈവം മനോഹരമായ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ ചിറകടിച്ച് അകലുകയാണ്, വളരെ അകലേക്ക്. ഒരാൾ വടക്കോട്ടും അടുത്ത ആൾ തെക്കോട്ടും. ഇപ്പോൾ കിളിക്കൂട് നിശബ്ദമായി. എന്തായിരുന്നിരിക്കാം കിളികൾ ചിറകടിച്ചകലുമ്പോൾ അപ്പക്കിളിയുടെയും അമ്മക്കിളിയുടെയും മനസ്സിൽ. തീർച്ചയായും അവർ ഉയരത്തിൽ ചിറക് വീശി പറക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം കാണും. എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കോണിൻ്റെ ഏതോ കോണിൽ വരുന്ന ഒരു നനവ് പോലെ ഒരു നനവ് ആ അമ്മക്കിളിക്കും അപ്പക്കിളിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാമേലേ. തരുണിനും മരിയായ്ക്കും എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. That'll be a hard act to follow. If there's anyone who's capable, it's Maria's parents, Sandosh uncle and Trissy auntie, who will have the last words from the family side. So good evening, everyone. See, I'm not going to give a formal speech today because Tommy has already spoken from his heart. Very touching words, I think. So what I will do is
I will share with you some of my experience and some of the things, what I have seen with Maria and Tharun with you. Okay. Now, I met Tharun, I think in February 2025 for the first time in Melbourne. And I had an opportunity to spend some time with Tharun, and he came to Kerala in December for 3 weeks, and I was also there in Kerala for my nephew's marriage, and I could spend some time with him. I could go with him to places, and I think ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തരുണിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. തരുണിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാനുമായിട്ട് വളരെ ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല മാച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ റൈഡിന് പോകുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കെയറിങ് ആണ്, നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വളരെ കാമാണ് തരുൺ. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ കെയറിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ആ കാംനെസ് തരുണിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മെച്യൂർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് തരുണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ തരുണിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ടോമി പറഞ്ഞു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ തരുണിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇനി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ മരിയയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. മരിയയുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തരുണിന് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പം മരിയയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ നല്ല റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അവളുടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വളരെ കമ്മിറ്റഡായിട്ട് അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവൾ ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, പലപ്പോഴും ഞാൻ മരിയയുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റക്കാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ മരിയയുടെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ, ചെയ്തു തരാമോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാമെന്ന് പറയും. അതാണ് മരിയയുടെ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം അതിനൊരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അവളത് ചെയ്തു തരില്ല. അവൾ എന്നോട് പറയും, ഇപ്പം എന്താ കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ഇന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവൾ പറയും, ഇവിടെ ഡാഡിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാ, അവിടെ ഞെക്ക്, ഇവിടെ ഞെക്ക്, ഇപ്പോൾ ആ ഫയലിലേക്ക് പോ, ഇങ്ങനെ പോ, അങ്ങനെ പോ. അങ്ങനെ അവൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും നമ്മളെ. അപ്പോൾ അതായത് അതിന് 2 പർപ്പസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അതുകൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നമായിട്ട് മരിയയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത്, അതാണ് മരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ സെയിം പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ദേഷ്യപ്പെടും, കാരണം അവൾ പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തരുണിനോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ തരുണിനോട് എത്ര വർഷം ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ മരിയയുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അവൾക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മരിയയ്ക്ക് ഇപ്പം നല്ല സ്ലീപ്പ് വേണം അവൾക്ക്. അവൾ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങണ സമയത്ത് യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഉണ്ടാവരുത്. അവൾക്ക് കാലത്താണെങ്കിലും ഏർലി മോർണിംഗൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രിസി തന്നെ പറയും, ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് കാലത്ത് തരം പെട്ടെന്നൊക്കെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വല്ല ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, പാത്രം ഒന്നും തട്ടിമുട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്, ടാപ്പ് തുറക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനടുത്ത്. അതായത് അവളെ സംബന്ധിച്ച് രാത്രിയിൽ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അവൾക്ക് നല്ല സ്ലീപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അത് തരുണൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ അവളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റാവും, പെട്ടെന്ന് അവൾ ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ എനിക്ക് മരിയയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, അവൾക്ക് എന്താ പറയുക,
അപ്പോൾ നമ്മൾ നനഞ്ഞ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തൊടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് പോയി ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പക്ഷേ അവൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് അവൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്രസ്സി ആണെങ്കിലും എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടും. ഇപ്പോൾ എന്തിനാ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ ടവലിലൊന്നും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു സ്വഭാവമൊന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവളെന്നോട് പലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, അവൾ ഈ ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കഴിവാണ് അവൾക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പം അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അവൾ സമ്മതിക്കില്ല. അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ പറയും, ഇപ്പോൾ ഡാഡി തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും, ഇപ്പം ഞാനല്ല പൈസ ചിലവ് ചെയ്യുന്നത്, അവളുടെ പൈസ അല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയണതെന്ന് ഇരിക്കും. പക്ഷേ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ വളരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തരുണിന് ഇപ്പോൾ സേവിങ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൊടുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. അത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മരിയയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വളരെ സെലക്റ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പോൾ മരിയയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അവളുടെ സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ കില്ലസ്റ്റർ കോളേജ്, പിന്നെ അവളുടെ മൊണാഷ്, പിന്നെ അവളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് അത്ര എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കണ്ടു കാണും ഇവിടെ സ്പീച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അലീഷ, റുഷാനി, പിന്നെ ബെക്കി, ശ്യാം, പിന്നെ ജയിക്കുന്നൂടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടെസ്സയുടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു നമ്പറൊന്നുമില്ല, ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ അവളങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ മരി അങ്ങനെയല്ല, വളരെ സെലക്റ്റീവാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. ആൻഡ് സോ താങ്ക് യു എവറി വൺ ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് ഹെർ അറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ടൈംസ് ഇൻ സപ്പോർട്ടിങ് ഹെർ. താങ്ക് യു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മരിയ പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് അവൾക്കുള്ളത്. അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവൾ അപ്സെറ്റ് ആവും. ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ്, അവളുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറയും. പിന്നെ അവൾ എന്താ പറയുക, പിന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തരുണൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും തുടക്കത്തിലെ മുതൽ. പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പം മരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവൾ ഇപ്പോൾ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവൾ സിറ്റിയിലാണ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡിലാണ് വീട്ടിൽ വരിക. അപ്പോൾ അവളുടെ റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ റൂമിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ബെഡിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരു കുടുംബജീവിതമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തരുണിനൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊക്കെ കബോർഡിലൊക്കെ വെക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ മരിയ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അവൾ പറയുന്നത്, അവൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അധികം. ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെസ്സി ഒരു മാസം നാട്ടിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഞാനും ടെസ്സ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ. പിന്നെ അവൾ ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വരും. പക്ഷേ എല്ലാ കുക്കിങ്ങും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ മരിയയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് സ്കിൽസൊക്കെ പഠിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് ഈ മരിയയുടെ കല്യാണമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു, ഈ ആർ യു ടെൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വേണ്ടത്. അപ്പം മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നു, ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്, ഇങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല ഒരു പാർട്ട്ണറിനെയൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പം എനിക്ക് മരിയനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് 2 മക്കളെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം. 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. അവരുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനിലോ അവരുടെ ജോലിയിലോ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫെയ്ത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ്. കാരണം അവരിന്നും അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം മരിയ കാറ്റീസം ടീച്ചറാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇപ്പം ഐ വാണ്ടഡ് യു ടു കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ മാരേജ്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം മക്കൾ പള്ളിയിൽ വരലൊക്കെ കുറയുന്നു, പിന്നെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലൈഫായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തരുണും മരിയയും നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നോ നിങ്ങളുടെ ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി ത്രൂ സാക്രമെൻ്റ് ഓഫ് മാരേജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓൾട്ടറിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി വേണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. എന്ത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾ ആ ഓൾട്ടറിൽ വേണം നിങ്ങൾ പോകാനും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം തരും. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 19 കൊല്ലം മുമ്പ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിലൊന്നുമല്ല ഞാൻ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 285 ആൾക്കാരോളം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിനുള്ളൊരു 200 ആൾക്കാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളല്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സ്ട്രെങ്ത്. എനിക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ടും എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ടും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുമകനെ ദൈവം കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മരിയയ്ക്ക് പാർട്ട്ണറായിട്ട് തന്നതിനും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ തരുണിൻ്റെ പാരൻസിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു, തരുണിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനും അതുപോലെ ബ്രിസ്ബെയിനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നൗ നമ്മുടെ 2 ഫാമിലിയും ഒന്നാണ്, നമ്മൾ മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ തരുണിനും ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും മരിയയ്ക്കും നേരുന്നു. ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം നേരുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Wonderful words, Sandesh Uncle. Coffee and tea should have made their way around to you or coming around to you now. Please remain at your tables and mingle amongst yourselves as Maria and Tharun make their way around for photos. കാണുതിപ്പോ കാണാനെന്തൊരു ചേല് ഒടുക്ക് മാറി
ഞാനാ മുന്തിരിച്ചാറ് പെയ്യല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ മുഖത്തൊന്നും മയക്കാറ് പച്ചപ്പാവം അടിച്ചു നിന്നിട്ട് വാങ്ങണ്ട 16 തന്റെ പുടി മാറുന്നേ കുട്ടിക്കളിയാകുന്നേ വലുതാണേ കുഞ്ഞെ പിടിച്ചിട്ട് മാറല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹാലല്ലേ പടിപ്പടിയായല്ലേ വിലമറനാടല്ലേ പിടിവിട്ട് മാടല്ലേ ഉടലും ഉയരും
ശ്വാസം മുട്ടുന്നേ പിടയുന്നേ പറയും വാക്കും നിൻ കണ്ണിലെ നോക്കും മെല്ലെ കൊല്ലുന്നേ ഉരുകുന്നേ ക്ഷീണിച്ചേ പകരം ഞാൻ എന്തു തരാനായി സ്നേഹത്താൽ കൊന്നു തരാനായി ചുണ്ടാകും തോക്കിൽ നിന്നുണ്ടയുതക്കാമാമീൻ മരണം വരമേ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടേ പല നാളായി കാക്കും ആശകൾ കലിതുള്ളും കടലും ഇരുളടയും കാടും വഴിയായി തീർന്നീ യാത്രയിൽ അനുരാഗം തോന്നിപ്പോയ അവ എന്റേതാകും പോലും അപരാധം എന്നും നീയില്ലല്ലോ ഒരു ലക്ഷം കള്ളം കൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യം നേടും നേരം അവൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയായി വന്നിതാ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടേ പല നാളായി കാക്കും ആശകൾ Please don't go anywhere because the bride and groom will now do their speech. Before everyone heads off, I just want to make a quick thanks. Guys, can we just have a minute, please? No, you can. I just want to say a quick thanks to everyone who helped this day become so special. All the vendors who helped out, all the photographers, the videographers, the DJ. Thank you, DJ Everest. Yeah, to every single person here today and everyone watching live stream in India and all parts of the world, your presence, whether in this room or from afar, truly means a lot to us. We're especially grateful to everyone who traveled long distance, to my family and friends who traveled from US, India, Queensland, New South Wales, and everyone here in Melbourne. Thank you all for making the journey. I also want to acknowledge those who couldn't be here in person. Both Maria and I carry the love and blessing of our grandparents who have passed away and of family who wanted to be here but couldn't make the journey. This day carries the love, prayers,
and blessings of generations, and we are very aware of that as we stand here. Maria and I are incredibly lucky to have parents who care for us so deeply and speak so genuinely. Mom and Dad, thank you for everything you've done to bring me to this moment. You told us what it meant to show up, to stay steady, and to care for family, not just when it's easy, but especially when it isn't. So much of who I am today is because of the example you set, often quietly, without expecting anything in return. To my new parents, now that I can officially call you Mommy and Daddy, from the very beginning, you treated me as a son, whether it was welcoming me into your home here in Melbourne or traveling together with the family to India. I never once felt like an outsider. I felt like I belonged. Thank you for your trust, warmth, and love you've shown me from day one. I also want to thank and make a huge gratitude to my sister Sharon and my brother-in-law Joe. They took the time off work, drove all the way from Gladstone to Melbourne a week early, and quietly stepped into the trenches with us. From listening to my endless ideas to helping coordinate everything as people arrived from interstate, you took a huge weight off my shoulders. Thank you both. To my groomsmen, Sachin, Prahlad, Andy, and Ken, I've known you for 17 years, from primary school through to high school and everything since. At this point, you're not just friends. I don't know where you guys are. Okay, I found you. You're not just friends, you're brothers. Thank you for standing beside me today and for being the people I've grown up with and can always rely on. And to the bridesmaids, thank you for your strength, support, where are you guys? And calm you gave Maria through everything leading up to today. We're very grateful. And now to the person who deserves the biggest praise tonight, our very own wedding planner, Maria. Please give a round of applause to the beautiful bride. This place looks incredible. The day ran so smoothly and everything came together perfectly. You should be extremely grateful, cooks. I've only known Maria for less than a year, and somehow this journey has been both a roller coaster and gone by in a flash. A lot has happened in a very short time, but it never felt overwhelming. It always felt right. If I had to share one thing about Maria, and some of you have already touched on it, it would be her laughter. No matter what kind of day I had or what mood I'm in, her laugh always brings a smile to my face and somehow brightens my day. It's one of the small things that instantly makes me feel very, very light. I know some of you might not agree. You may only have seen her serious end-of-day work version, but when we're together, somehow both of our inner child modes come out naturally, and we're able to enjoy the small moments through all of the chaos. That's how I knew very early on that she was the one for me. And with that, I'd like to ask everyone to give one final round of applause as I hand the mic over to my beautiful wife, Maria. Thanks, Tharun. Hi, everyone. Yes, Tharun Chetan. Yes, he's been asking me to call him Chetan for a long time. It takes a while for me to get used to it. Tharun covered off a lot of things that I had in my speech, so we wrote things separately, so I'm not going to cover those things, so it might sound a little fragmented. But I'd like to extend my thanks to everyone, my dad and Tharun and Appa, and all my bridesmaids and Sharon, who have already spoken, and groomsmen, sorry, I forgot, guys. Aside from that, to Tharun's friends, thank you for making your way down to Melbourne twice now. Your presence here is so special to Tharun, and from the day I met all of you, I've been made to feel so welcome, and it's such a joy being around all of you. I don't know if it's a Brisbane thing, but you're all so relaxed, and you have your brunches, and it makes me kind of jealous to think that that's not the kind of culture that we always have here in Melbourne. To my closest friends, Alicia, you've basically taken the role of being my older sister, if I had one. Whether things go right or wrong, you've always been there to support and gently remind me that maybe something is what God has best planned for me.
It's almost like having a guardian angel around, and that means I have to thank your family for giving me a friend like you. Rashani, wherever you are, yes. You're probably the main reason we have regular catch-ups and the reason we've glued over the years. You remind us when it's been too long and entertain us. You're basically our reset button, and laughter is given whenever we're around. Becky, thank you for always lending a helping hand. You're such a perfectionist in everything. I'm so impressed by your dancing discipline. You've absolutely outdone yourself once again. She started as somebody who's never done Bollywood dancing, and if you saw her on the floor tonight, you would not know. This goes back to the engagement time, but I will also thank Ashwin for having taken on the role of MC as a very short period of time, and also our co-MCs for the night, Sahil and Cheryl. They have a newborn baby as of December 18th, I believe it is, and yet they have been meticulous in chasing up all of our groomsmen and bridesmaids and all of our family amongst sleepless nights. So thank you from the bottom of our hearts for all the work that you put in tonight. Can we give them a big round of applause? Darren's already thanked the DJ, but thank you for cutting music to every beat that I've requested. I really appreciate it, and it shows tonight. Thank you. My dad, Santosh, he truly lives up to his name. Even with all of our little disagreements, Daddy always brings my energy up and makes everyone around him very happy. My mum, for always making sure I'm well in every aspect. She's the first to notice any subtle differences in me. She's the quiet force that keeps us all at peace, and I know you sacrifice a lot for me. Tessa, words can't describe what I'd say about you. With all the wedding prep, I haven't been able to process that you're going to Tasmania soon. It always feels like you're a part of home whenever I come back, always there for support, or for whenever I need to come dancing in randomly just to bother you. We'll have to process that after tonight. Today, I would also like to remember my grandparents, Mamama, Papapa, Amama, probably watching live, and Appa in heaven. Thank you to my now in-laws, Appa, Amma, Sharon, Chechi, and Joe. You are now family, and I'm so grateful for all your support in this process. It couldn't have been any easier. Finally, but I am most grateful to God for putting all these people in my life and for finding Tharun for me. It was nothing short of a miracle to me, and if you know me, you know it's true. Tharun, I can't believe we're married. It still amazes me today how you became a part of my life so effortlessly and how perfect you are for me. None of us are perfect, but you're my absolute best bit. Your kindness towards others, the ability to put others first before expecting anything in return is truly admirable. And I know you do this for everyone around you, not just me. I feel so blessed to call you my husband. I'd like to thank everyone who came here tonight to celebrate with us, interstate and overseas. It truly means so much to the both of us. Thank you. We'll just take a quick photo with everyone on dance floor. Before we officially open up the dance floor, can I just invite everyone to come up to the front for a large group photo?
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണോ ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ്. മോളിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ബൈക്ക് തരാം. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയണോ? ഇരിക്കണോ? ഇത്രയും പേര് നിന്നാ എല്ലാവർക്കും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു വലിയ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പടപട ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Hello everyone. Hello. Hello everyone. We are planning for a group photo. Can you please cooperate with us because we are planning for everyone in one shot. So youngsters, they can kneel down or like they can sit down, and you can face to the stage. We'll be taking from the stage, and others they can stand. Cake stand. അങ്ങോട്ട് സൈഡിൽ ഇത് മാറ്റാമോ? ഫേസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. Can you guys stand based on your height because we can't see those who are standing in the back side. The kids and the youngsters, they can come forward. They can either sit or kneel down.
either side. You can go back. Those who are standing at the back, you can come front. This doesn't make any difference. Please understand. Like what you're doing, I don't know what you're doing because on the either side of this line, you are not visible. You can either go that side or this side. Or you can come in front because you are not visible in the front. Those who are standing at the back, they can. Bro, you can come front, please. Excuse me, hello. Can you just stand once more? Just once more. The last photo. Please, once more. Last photo. For me, okay? Hi, Chata, poele. Hello, Chata. Okay, can you guys just together, please? Just last one photo, okay? Okay. Chata, korchu front like varu. Okay. Thank you. And with that, the dance floor is officially open. Oh, cutie, he's sweetie,
Angela.